ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എഡ്യൂസ്റ്റല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ബൈ ഡിസ്കസിങ് ഓൾ പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണും. അപ്പോൾ ക്ലാസ് കാണാത്തവരെന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് കാണുക, ദെൻ റിവിഷൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. HSA നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ബിഹേവിയറിസം? John Watson. John Watson is known as the father of behaviorism. Father of behaviorism, John Watson. Next question. Psychological theories are usually applied in the process of learning. Which one is the oldest in psycholinguistic theories? The answer is behaviorism. The oldest theory or the oldest psycholinguistic theory. The answer is behaviorism. Behaviorism is the oldest one in psycholinguistic theories. Next question. Which theory of learning believes learning as mechanical process and students as passive recipients of knowledge? The answer is behaviorism. Which theory of learning believes learning as mechanical process and students as passive recipients of knowledge? The answer is behaviorism. Name that theory of learning which considers students' mind as tabular rasa, a clean sheet paper, and where the inherent factors can nothing to do with their learning. The answer is behaviorism. Behaviorist theory considers students' mind as a tabular rasa, a clean sheet paper, and behaviorist theories never consider the inherent factors. Inherent factors in അവിടെ ഒരു എന്താണ് ചാൻസും ഇല്ല. പിന്നെ എന്താണ്, സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലീൻ ഷീറ്റ് പേപ്പർ ആണെന്നാണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ബിഹേവിയറിസം ലേണിംഗ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡാഷ് കണ്ടീഷനിങ്. ഇൻ ബിഹേവിയറിസം ലേണിംഗ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടീഷനിങ്. ലേണിംഗ് ഈസ് ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് ത്രൂ കണ്ടീഷനിങ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി പറയുന്നത്. Okay. In behaviorist learning, conditioning is happened through the strengthening and weakening of dash. In behaviorist learning, conditioning is happened through the strengthening and weakening of dash. Learning is happened through the strengthening and weakening of SR bond or stimulus response bond. ലേണിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഈ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബോണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിലൂടെയോ വീക്കനിങ്ങിലൂടെയോ ആണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ലേണിംഗ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് എന്താണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ലേണിംഗ് തിയറീസ് പറയുന്നത്. ലേണിംഗ് ഈസ് ഹാപ്പൻഡ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ദ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓർ വീക്കനിങ് ഓഫ് SR ബോണ്ട് ഓർ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ബോണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Classroom learning is a process of conditioning where right responses are reinforced through rewards and wrong responses are degraded through punishment. Which method is effective to learn right responses? How they can learn right responses? Through drill method. Drill method is the answer. Our right responses are learned by the way of drill method or through the way of repeating practice, like repetition or practice. Repetitionലോ പ്രാക്ടീസിലൂടെയോ കൂടെ, അതായത് ഡ്രിൽ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കുട്ടികൾ റൈറ്റ് റെസ്പോൺസസ് പഠിക്കുന്നത്. In behaviorism, teachers help their students to identify how they want to respond to a particular stimulus. To strengthen this SR bond, dash is needed. Constant practice or repetition is needed.
In behaviorism, teachers help their students to identify how they want to respond to a particular stimulus. To strengthen this SR bond, dash is needed. Constant practice or repetition is needed. Which learning theory started as a reaction against introspective psychology in 19th century, which relied heavily on first-person accounts? The answer is behaviorism. Behaviorism started as a reaction against introspective psychology. അപ്പോൾ 19th സെഞ്ചുറിയിലെ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് സൈക്കോളജി എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഏത് ബിഹേവിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് സൈക്കോളജി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ. ബിഹേവിയർ സൈക്കോളജി ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി. ഓക്കെ. Behavioral theory gives importance to which method rather than that of introspective method? The answer is observation method. Behavioral theory gives importance to observation method. To motivate students in the learning process, teachers give them stars and rewards. These are examples for dash. Positive reinforcement. To motivate students in the learning process, teachers give them stars and rewards. These are examples for positive reinforcement. In accordance with behaviorist learning, some bad behaviors and wrong responses can be degraded by giving dash negative reinforcement. ഇപ്പോൾ റോങ് റെസ്പോൺസസ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം, റൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ. Learning through drills and practice is based on which school of psychology? The answer is behaviorism. Learning through drills and practice is based on which school of psychology? Answer behaviorism. Next question. What is the common ideological thinking of behaviorism and social learning theory? The common ideological thinking of behaviorism and social learning theory. The answer is students learn from the environment. Students learn from the environment. Next question. Social learning theory doesn't consider learning as mechanical and students as passive recipients. They believe learning is based on some dash internal psychological processes. Social learning theory believes students learn through their internal psychological processes. They give importance to the concept of mind. മൈൻഡിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ. അല്ലാതെ എന്താണ് അവർ പാസീവ് റെസിപ്പിയൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ് ആയിട്ടോ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി കാണുന്നില്ല. Behaviorist ideology proclaims learning as a habit formation. They proclaim learning as a habit formation. Next question. The person who has coined the term behaviorism, John Watson. The person who has coined the term behaviorism, John Watson. Next question. First learning theory which comes under the realms of behaviorism, classical conditioning theory. First learning theory which comes under the realm of behaviorism. The answer is classical conditioning theory. The first theory which comes under the realm of behaviorism, that is classical conditioning theory. Which theory of learning is popularly known as S-type theory? The answer is conditioned response theory or classical conditioning theory. S-type theory എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ്? കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറിയാണ്. S-type theory or stimulus type theory ആണ്. ഓക്കെ. Then next question. Who formulated S-type theory through his experiment with dogs? The answer is Ivan Pavlov, a Russian psychologist. Ivan Pavlov, a Russian psychologist. അദ്ദേഹമാണ് S-type theory ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത്.
Which theory of learning is based on the replacement of natural stimulus with an artificial stimulus to articulate same response from the pupil? The answer is classical conditioning theory. Which theory of learning is based on the replacement of natural stimulus with that of an artificial stimulus to articulate same response from the pupil? നാച്ചുറൽ സ്റ്റിമുലൻസിന് കിട്ടുന്ന അതേ റെസ്പോൺസ് തന്നെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റിമുലസിന് കിട്ടും അല്ലേ? ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ റെസ്പോൺസ് തന്നെ ബെല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഡോഗിലുണ്ടായി. ഏത് ഇവാൻ പാവ്ലോവിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ. ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മതി, അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Who formulated trial and error theory? The answer is Thorndike. Thorndike is the person who formulated the theory of trial and error. Which theory of learning is based on stimulus-response connections, which is also known as the theory of connectionism or bond theory? The answer is trial and error theory by Thorndike. Trial and error theory is based on stimulus response connections or stimulus response bond. SR bondine base ചെയ്തിട്ടാണ് trial and theory formulate ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So this theory is also known as theory of connectionism or bond theory. Bond theory അല്ലെങ്കിൽ theory of connectionism എന്നും ഏതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്? trial and error theory അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. The three laws which are based on trial and error theory. The answer is law of readiness, law of exercise, law of effect. The three laws which are based on trial and error theory. Law of readiness, law of exercise, law of effect. Next question. Which law in theory of connectionism is based on mental state of the learner? Theory of connectionism means trial and error theory. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറിയിൽ 3 ലോസ് ഉണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് ആണ് മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ലേണറിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഇസ് ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ്. Which are the 2 sub-laws of law of exercise by Thorndike, which concerns with the importance of practice and drill? Law of use and disuse. Which are the 2 sub-laws of law of exercise. അപ്പോൾ law of exercise എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ വരുന്നതാണ് law of use and disuse, which is based on practice and drill. Law of use and disuse, which are the 2 sub-laws of law of exercise. Which law by Thorndike is based on reward and reinforcement? The answer is law of effect. Which law by Thorndike is based on reward and reinforcement? The answer is law of effect. Who has developed R-type theory or operant conditioning theory? The answer is Skinner. Who has developed R-type theory or operant conditioning theory? The answer is Skinner. Next question. Which theory in behaviorism is based on emitted responses which are produced naturally rather than elicited by a stimulus? The answer is operant conditioning theory. ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടൈപ്പ് തിയറിയാണ്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് എലിസിറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? റെസ്പോൺസസ് നാച്ചുറലി എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ റെസ്പോൺസസ് ആണ് എന്തിലോട്ട്? സ്റ്റിമുലസിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. R-S ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. SR ബോണ്ടല്ല, R-S ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ വരുന്നത്. In accordance with the behaviorist ideology, which theories are based on elicited responses? Theories which are based on elicited responses, which are elicited by stimuli. Answer is classical conditioning theory and trial and error theory. Both are based on elicited responses. R-type theory അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? operant conditioning എന്ന് പറയുന്നത് emitted responsesനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Next question. In accordance with which theory responses that leads to stimulus rather than stimulus leads to response?
The answer is Operant Conditioning Theory. In accordance with which theory? Responses that leads to stimulus. The answer is Operant Conditioning Theory. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം വാല്യുബിൾ ആണ്. എന്തായാലും നല്ല നല്ല കമൻറ്റ്സ് ആയാലും അതിന് പോസിറ്റീവായാലും നെഗറ്റീവായാലും എന്താണ് എല്ലാം സന്തോഷം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിവേ എന്താ ചെയ്യുക, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ഷെയർ, ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാനും പറ്റും. നിങ്ങൾ കൂടുതലും യൂട്യൂബിനെക്കാളും ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുന്നതല്ലേ, എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം.